Сейчас я подхожу к дому Генри Санфорда. Это наш хороший друг и немножечко родственник по линии Айвазовского. Генри Санфорд даст нам интервью, где он расскажет о своем отношении к национальному достоянию, о том, как памятники должны быть сохранены, и, может быть, он скажет нам что-нибудь о доме Арендтов. My interest in the Crimea and Russia in general is that my mother was Russian. She lived near Theodosia, where she was brought up. Her grandfather her great-grandfather was in fact the Russian painter Айвазовский. So it has a great interest for me, the Crimea in general. My interest in the Arendta house is because my great-uncle, Mikhail Latry, my grandmother's brother, who of course was a grandson of Айвазовский and also a considerable painter, was married to Ariadne Arendт, who was known in the family, of course, as Aunt Tusia. Two of the Arendт family were, in fact, doctors in the Crimean War. As far as we in England think of the Crimea, we think it in terms of, I must admit, of the Crimean War. And of course, the first thing that jumps to our mind is, of course, Lord Alfred Tennyson's poem, The Charge of the Light Brigade. It so happens that a distant ancestor of mine was in the charge and survived. And also, I'm related by marriage to Lord Cardigan, who, of course, led the charge, smoking a cigar, and returned. I hear that the Arendta house, which has historical importance, as the Arendtas are a very interesting artistic and scientific family, was under threat. And there is now a movement to try and do something with it and restore it. I think this is very important. We certainly found that in England, when after the war, a lot of extremely good architecture in England was destroyed and rather dreadful architecture replaced it. A lot of the large country houses in England, which are very, very fine indeed, are now turned into schools, headquarters of corporate companies, and some of them being turned into government offices. And this is all good. It means, in other words, we are not losing important parts of our heritage. And they are they make money because people go and visit them. We've got the National Trust, which preserves houses, which the owners can't afford to keep up because they're too expensive, and also English Heritage, which keeps an eye and does its best to prevent any of these houses being destroyed. I visited Theodosia in 2005, and I was entertained very well in the Aiwazowski gallery. The whole staff was there to meet me, and of course they first asked me, how does it feel like being in the house of your great-great-grandfather? I find this very difficult to answer. And then you turned up, and I was very surprised to discover that I got an enchanting cousin by marriage who was still in Russia. I understand it was pure chance that you happened to be there. Да, это действительно было удивительно. Я купила газету в киоске, газету «Кафа», и там я прочитала, что приезжает Генри Санфорд, родственник Айвазовского. И я решила узнать, действительно ли это так, пошла в галерею Айвазовского, и там я столкнулась с вами. Это было просто потрясающе. И вот с тех пор началась наша дружба. У нас есть удивительные фотографии в альбомах, семейных альбомах и у нас, и у Генри. Фотографии повторяются. И мы подумали о том, насколько интересная судьба этих фотографий. Фотографии в наших альбомах попали в Москву, пережили в Крыму гражданскую войну, революцию и уже в 30-е годы приехали в Москву. А фотографии, которые хранятся в альбомах у Генри,
прошли через все препоны и сразу после революции были доставлены уже в Европу. И мы сравнивали и нашли много общих, одинаковых фотографий, но также были фотографии, которых не было у него. Вот особенно интересна судьба одной из них. Это интерьер барона Ли, имение Латри, где он жил перед тем, как эмигрировать. И там сидела маленькая девочка рядом с теткой моей бабушки Ариадной Арендт Латри, которая была замужем за Латри. И эта маленькая девочка оказалась мамой Генри. Причем ее узнала жена Генри, Акико. Она первая обнаружила, что эта маленькая девочка мама Генри в возрасте 10 лет. Мы были очень потрясены этим.